Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a Domina tu mente. El día de hoy les tengo un pequeño pasaje en donde Neville nos habla sobre la famosa revisión. Y tal vez no conozcas esta herramienta. Bueno, pues te cuento que con ella Neville nos enseña a regresar a algún hecho pasado que no haya sido de nuestro agrado, revisarlo y sustituirlo en nuestra imaginación con imágenes mentales de lo que nos hubiera gustado que sucediera. A eso es a lo que Neville le llama revisar, y cito sus palabras. Si el pasado se recrea en el presente, en la imaginación, entonces el pasado revisado será recreado en el presente. If man longs to escape from his present sense fixation, to transform his present life into a dream of what might well be, he has but to imagine that he is already what he wants to be, and then feel the way he would expect to feel under such circumstances. Let him, like the make-believe of a child, who is remaking the world after its own heart, create his world out of pure dreams of fancy. Let him mentally enter into his dream. Let him mentally do what he would actually do were it physically true. He will discover that dreams are realized not by the rich, but by the imaginative. Nothing stands between man and the fulfillment of his dreams but facts, and facts are the creations of imagining. If man changes his imagining, he will change the facts. Man and his past are one continuous structure. This structure contains all of the facts which have been conserved and still operate below the threshold of his surface mind. For him, it is merely history. For him, it seems unalterable, a dead and permanently fixed past. But for itself, it is living. It is part of the living age. We cannot leave behind us the mistakes of our past, for nothing disappears. Everything that has been is still in existence. The past still exists, and it gives and still gives its results. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. The past and the present form the whole structure of man. It is carrying all of its contents with it. Any alteration of content will result in an alteration in the present and future. Live nobly, so that mind can store a past well worthy of recall. Should you fail to do so, remember, the first act of correction or cure is always revise. If the past is recreated into the present, so will the revised past be recreated into the present. Or else, the promise that though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow, is a lie. The question may arise as to how by representing others to ourselves as better than they really were, or mentally rewriting a letter to make it conform to our wish, or by revising the scene of an accident, the interview with the employer, and so on, could change what seems to be the unalterable facts of the past. But remember my claims for imagining. Imagining creates reality. What it makes, it can unmake. It is not only conservative, building a life from images supplied by memory, it is also creatively transformative, altering a theme already in being. The parable of the unjust steward gives the answer to this question. We can alter our world by means of a certain illegal practice, by means of a falsification of the facts, that is, by means of a certain intentional alteration of that which we have experienced. And all this is done in one's own imagination. This is a form of falsehood which not only is not condemned, but is actually approved in the gospel teaching. By means of such a falsehood, a man destroys the causes of evil and acquires friends. And on the strength of this revision, proves, judging by the high praise,
the unjust steward received from his master, that he is deserving of confidence. Because imagining creates reality, we can carry revision to the extreme and revise a scene that would be otherwise unforgivable. We learn to distinguish between man, who is all imagination, from those states into which he may enter. An unjust steward, looking at another's distress, will represent the other to himself, as he ought to be seen. Were he himself in need, he would, like the man on the cover of this record, enter his dream house in his imagination and imagine what he would see, and how things would seem, and how people would act after these things should be. Then in this state he would fall asleep, feeling the way he would expect to feel under such circumstances. Would that all the Lord's people were unjust stewards, mentally falsifying the facts of life to deliver individuals forevermore. Our future is our imaginal activity in its creative march. Imagine better than the best you know. Entonces, hoy vimos una herramienta más de Neville, la revisión. Estoy seguro que la gran mayoría ya conocen esta herramienta, los que son más asiduos y que disfrutan de las enseñanzas de Neville y que las practican. Pero también sé que hay muchas personas que apenas están conociendo las enseñanzas de Neville, ¿no? Bueno, entonces para esas personas yo les comparto esta herramienta, la cual es muy buena, muy poderosa. Personalmente la he utilizado muchas veces. La gran mayoría he notado los cambios. Hay otras que a lo mejor no lo he notado tanto, pero la verdad es que es muy, muy buena. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Neville con esta herramienta? Neville nos enseña que imaginar crea la realidad, ¿no? Entonces, al enseñarnos que la imaginación crea la realidad, lo que podemos hacer es que a lo mejor tuvimos un evento pasado, puede ser de horas, semanas, meses, años, un evento pasado que no te haya gustado. ¿Qué fue lo que ocurrió? La situación o cómo quedaron las cosas. Entonces, lo que Neville nos enseña es que nos movamos en nuestra imaginación a ese evento en el pasado y recrearlo. Yo lo entiendo como, por ejemplo, como si estuviéramos en la escuela, ¿no? Viajas a ese momento pasado en tu imaginación y lo borras con un borrador. Y lo que haces es que tú recreas un acto imaginario en el que te hubiera gustado que sucediera en esa situación. Entonces, supongamos que hace algunos años atrás o meses atrás tuviste una discusión con un amigo, con tu pareja, con tu papá o quien sea, y no te gustaron cómo quedaron las cosas. Entonces, lo que puedes hacer es ir a ese momento pasado y recrear una imagen mental en la cual todo salió como a ti te gustaría que hubiera salido. ¿Sí me explico? O sea, recreas toda una imagen mental en la cual todo es como te hubiera gustado que fuera. Y lo sientes, y lo percibes, y lo disfrutas cómo quedaron las cosas. Eso es lo que nos enseña Neville. Y al hacer esto, va a haber circunstancias o situaciones las cuales van a provocar que tú, en tu momento presente o en momentos que vengan más adelante en el futuro, puedas percibir eso que tú recreaste en ese evento pasado. ¿Sí me explico? Entonces, esta es una herramienta que yo he utilizado muchas veces, con las cuales he visto muy buenos resultados. Veo cambios en los comportamientos de las personas que a lo mejor no esperarías verlos. Dices, wow, o sea, pero para bien, me explico. O también me ha pasado que yo genero cambios en mí, que digo, a ver, yo me equivoqué en esta situación. O sea, yo mismo veo ese cambio en mí. ¿Sí me explico? Entonces, es una herramienta muy poderosa y en lo personal también creo que es una herramienta liberadora. Liberadora, ¿por qué? Porque muchas veces andamos cargando con culpas o con sentimientos negativos que no nos ayudan, que solamente son cargas emocionales que traemos y que nos generan bloqueos, ¿no? Entonces esta herramienta creo que nos ayuda también a liberarnos en cierta forma de ese tipo de sensaciones, vaya. Entonces hay más conferencias en las cuales Neville nos explica la revisión, se las voy a compartir en próximos videos. Esta es una pequeña introducción de un disco de Neville de 1960 muy bueno. Espero que les haya gustado. Me da muchísimo gusto que se hayan quedado hasta aquí conmigo para escuchar un poco más sobre esta herramienta de Neville sobre la revisión.
Practíquenla, pónganlo a prueba, no les cuesta nada. Vayan a ese momento pasado en el que no les gustó, de lo que sea, y reimagínenlo como les hubiera gustado que fuera. De verdad van a notar cambios muy positivos. Y una cosa muy importante, cuando vean ese cambio, no pienses, de todas formas hubiera pasado, ya pasó mucho tiempo, lo que sea. No, porque le estás quitando el crédito a una herramienta, a un poder que estás poniendo a prueba. ¿Me explico? Entonces hay que darle el crédito. Hay que tener esa fe y esa convicción de que las cosas funcionan y que siempre salen a tu favor, ¿va? Entonces hasta aquí la dejamos. Muchísimas gracias por quedarse hasta aquí conmigo. Y sin más, desde Domina tu Mente, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.